Hii leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa pili 2020. Mambo ni mazuri, karibu sana katika Morning Jam. Hii leo ni Februari na Mwanamiska Jembe anasema nahesabu siku chache tu. Anajikuta yuko katika mwezi mwingine wa tatu, lakini siku chache hizi ambazo anahesabu pia anasema ni siku za mgodi kutema. Anasema pia miongoni mwa siku ambazo anazipenda zaidi Mwanamiska Jembe ni siku za karibia na mwisho wa mwezi. Habari za asubuhi Mwanamiska Jembe. Jamba! Salama. Niko poa. Sijui kwa upande wako. Niko safi, nimependa tabasamu lako. Leo umeingia na tabasamu pana kweli kweli. Siku nyingine niko jembamba. Jembamba. Na tabasamu lako leo ulivyonibia siri nikakupenda bure, ukaniambia miambo niko kwa ajili ya kuwafurahisha wana Jangwani. Yes, leo na taarifa kwa ajili ya wananchi. Ndio maana unatabasamu. Yeah, unajua wananchi wamekuwa ni watu ambao wanalalamika siku zote, mioyo yao inauma, inavuja damu. Hawana raha, wanakuambia wakipita huku maneno, wakienda huku maneno, wakienda huku maneno, lakini leo na taarifa kidogo ambayo inaweza kuwapa faraja. Na naamini pia itakuwa nzuri kwa upande wao. Kwa leo mimi niko na wananchi tu mwanzo mwisho. Mambo kama hayo. Nipashe Mtanzania mkoani mwangu na gazeti la Uhuru. Naitwa Konstantini Meko Miambo, karibu sana, safi na salama. Nina gazeti la Habari Leo, Majira pamoja na gazeti la Champion ambalo andika habari za michezo na burudani pekee. Naam, tutaenda kuangalia kitaifa, kimataifa na pia bila kusahau tagusa zile habari za michezo na burudani ambazo leo hii ni shangwe kwa wana Jangwani. Nipashe kurasa kwanza leo. Unashauri cha kuongezea? Hapana. Asante. Nipashe kurasa kwanza hii leo limeweza kuandika mzee wa miaka 85 afungiwa mabusu siku tatu bila chakula, lakini pia mabilioni ya benki yalivyoibwa kiajabu. Watumishi wa serikali mbaroni madai ya rushwa, lakini pia rais China hutumiwa kumpa kamishna TRA mlungula milioni 11. Nipashe kitaifa leo mezani na muonekano wake moja kwa moja asubuhi ya leo. Gazeti la Majira limeandika polisi waanika wizi wa mabilioni NBC, watumiwa atumia siku 18 kununua utitiri wa mali yakiwemo majumba kifahari, magari, viwanja. Polisi 9 wang'ang'aniwa. Mume aua mkewe kwa mkuki, habari kutoka kule Tabora. Wa China kizimbani kwa tuhuma za kumpa rushwa kamishna wa TRA. Tanzania yautoa wasiwasi ujumbe wa Rais Nkurunziza. Lakini pia matumizi nishati mbadala ya muibua waziri Zungu. Dar es Salaam ya mchana na usiku kuanzia Kariakoo. Gazeti la Majira limeweza kuandika hayo ukurasa wake wa kwanza, habari za kitaifa. Naam, Tanzania leo limeweza kuandika hapa kashfa nzito, wizi wa mabilioni benki, lakini pia taarifa nyingine ni mwalimu jela kwa kumchapa mwanafunzi akapoza. Kina Membe kusuka au kunyoa CCM. Kariakoo ya usiku na mchana kuanza Mei. Maneno yake Makonda. Gazeti hili la Mtanzania kitaifa hii leo muonekano wake pia moja kwa moja asubuhi ya leo. Habari Leo limeandika 13 walivyopiga mabilioni benki. Wachina 2 kortini wadaiwa kumhonga bosi TRA. Pressure juu vigogo wasiotaja mali. Mgodi wa madini ya vifaa vya electronic waja. Mkandarasi Kinyerezi afilisika, ikosesha nchi megawatts 185. Ni gazeti la Habari Leo limeweza kuandika hayo kurasa kwa kwanza, habari za kitaifa. Naam, Uhuru leo limeweza kuandika maswali mazito tukio la wizi kufuru benki Dar es Salaam. Wachina wakiri kujaribu kumhonga kamishna mkuu TRA. Ukuaji uchumi Zanzibar kuandika rekodi. Gazeti hili la Uhuru kwa upande wa habari zake za kitaifa muonekano wake pia moja kwa moja asubuhi ya leo. Tuangalie habari za kimataifa sasa, nikianza na gazeti la Majira ukurasa wake wa 19, habari za kimataifa. Iko habari nasema UN wazindua wito wa haki za binadamu, wahisani waanza kusaidia udhibiti wa nzige Jumuiya ya Afrika Mashariki, WHO watoa angalizo virusi vya corona, Rais Hosni Mubarak afariki. Gazeti la Majira limeweza kuandika hayo katika kurasa za kimataifa. Na mtuangalie sasa gazeti hili la Nipashe kwa upande wa habari zake za kimataifa asubuhi ya leo moja kwa moja, msikilizaji na mtazamaji. Gazeti hili la Nipashe kwa upande wa habari zake za kimataifa, ile taarifa inahusiana na dunia jiandae kwa janga la corona, maneno yao ama taarifa ya WHO, yani shirika la afya duniani. Lakini pia Trump amwagia sifa Modi ziara India. Rais wa zamani Misri afariki dunia. Watu 13 wauawa katika mapigano wakiwemo polisi kutoka kule Burundi. Gazeti hili la Nipashe kimataifa ile mezani.
Naam, Tanzania hii leo kimataifa pia limeweza kuandika hapa kwa ukurasa wake wa 19 ni taarifa ya rais wa zamani Misri afariki dunia na miaka 91. Polisi wadhibiti mikutano ya Bobi Wine kutoka kule Uganda. WHO yataka dunia ijiandae corona kuwa janga. Majeruhi 35 ajali ya gari waendelea na matibabu kutoka kule Ujerumani. Gazeti hili la Tanzania kimataifa leo. Na sasa ni michezo na burudani. Michezo na burudani, nikianza na gazeti la Habari Leo kurasa wa mwisho. Iko habari nasema Mkwasa shauri maandalizi ya CHAN mapema. Pogba kubali mziki wa Liverpool. Simba ya penya kwa tabu FA. Sare sasa basi asema Yanga. Azam yakiri mambo magumu. Ni Habari Leo limeweza kuandika hivyo kurasa wa mwisho. Habari za michezo na burudani. Samani hapo kwenye Simba ya penya kwa tabu ongeza sana. Naam, Nipashe leo limeweza kuripoti pia ligi bingwa Simba hesabu FA Yanga maneno yake hayo kwamba ligi bingwa Simba hesabu FA, lakini pia Simba yatakata FA. Haya, Kariga amwanika Sala. Gazeti hili la Nipashe mwonekano wake moja kwa moja asubuhi leo kwa upande wa habari zake za michezo na burudani. Naam. Gazeti la Majira limeandika Simba yatinga robo finali ya ing'oa Stand United kwa mikwaju ya penalty. Lakini pia kwa habari nasema Yanga waapa kumaliza hasira kwa Gwambi na FC. Ni habari hiyo ambayo imeweza kuandika. Lakini Beyonce atoa burudani kumwenzi marehemu Kobe na mwanae. Ni Majira ukurasa wa mwisho, habari za michezo na burudani. Mtanzania leo Simba haiachi kitu, lakini pia shabiki aliyempiga Harmonize atafutwa. Yanga itapona itaendelea kugua hii leo Dar es Salaam. Haya, Mtanzania aliweza kuandika moja kwa moja kwa upande wa habari zake za michezo na burudani na muonekano wake pia. Nimekamata Champion ambalo andika habari za michezo na burudani pekee. Kwa habari nasema Nionzima alia na mamilioni ya Yanga. Lakini pia kwa habari nasema Simba yapiga kote bila huruma. Ya wachapa stendi kwao yatinga robo finali. Vigogo wa Manji warudishwa Yanga, ni wale waliochukua ubingwa mara 3 mfululizo. Waanza vurugu na FA taifa leo. Taratibu. Doze. You know, hii taarifa nimekwambia sinayo, utakusoma kwa marefu na mapana. Sasa kusoma gazeti. Kwa nukta kidogo taarifa hizo unasoma. Ndio maana unielewi au? Taratibu, yani kwamba Yanga vigogo vigogo wa Manji warudishwa Yanga. Ni wale waliochukua ubingwa mara 3 mfululizo. Waanza vurugu na FA taifa leo. Iko bado nasema siku chache kabla ya mechi Yanga yamuondoa Luis kikosini Simba. Belgiji Simba anika mifumo miwili mipya. Lakini pia kwa habari nasema ziko Bongo top 5 2020. Mwanamisi hiyo ya Luis ameondoka. Yamuondoa Luis kikosini Simba. Yanga, lakini si maneno tu ya magazeti haya. Bongo top 5 2020 ya kwanza Simba, pili Azam, 3 Namungo, 4 Yanga, alafu 5 Coastal Union. Hiyo ndio Bongo top 5 2020. Ni ukurasa wa kwanza Champion michezo na burudani. Habari ni hizo ambazo umeweza kuziona. Lakini ukurasa wa mwisho ni zile za kimataifa michezo. Iko habari nasema Trent Alexander-Arnold azoa sifa kila kona. Deutar Wilder amtimua kocha, aomba pambano tena. Ni Champion ukurasa wa mwisho, habari zile za michezo na burudani. Ni vile ambavyo umeweza kuziona na kuzisikia pia. Niko upande wangu nimekamilisha, sijui kwa upande wako. Naam, ni upande wangu nimekamilisha pia, lakini nilikuwa nataka nishushe tu taarifa hii. Chama Dilunga Deo Kanda waipeleka Simba robo finali. Lakini pia Patoshi Madrid Man City UEFA. Gazeti hili la Uhuru mwonekano wake pia moja kwa moja asubuhi leo kwa upande wa habari zake za michezo. Na shusha taarifa hiyo ya Yanga. Ndio tamasha nataka taarifa ipi? Yaani vigogo hao ambao vigogo ambao umeweza kuwasikia hapa. Jana aliyekuaga msemaji wa Yanga Jeremuro, unamkumbuka, ambaye kwa sasa hivi ni mkuu wa wilaya ya kule. Namkumbuka. Arumeru. Alizungumza jana na sisi tunayo taarifa hiyo leo kupitia kipengele chetu cha michezo. Utakuja kumsikiliza hapo ambaye amezungumza. Amesema sasa ule unyonge ule kwa Yanga basi. Yale maneno ya kuwapa Yanga pressure yamefika mwisho. Zile sare na kufungwa basi. Yani jana ilikuwa mwisho. Leo
Anasema kwamba vyovyote itakavyokuwa lazima Gwambina wakae pale Taifa mida ya saa 1 hivi. Maneno yake Mheshimiwa Waziri na wamekubali kwamba ligi wameamua kuachia Simba awe bingwa kwa sababu kwa point 21 ambazo tayari Simba wamewazidi kuwafuata, yani kuwafikia inakuwa ni ndoto. Kwa hiyo wameamua sasa hivi nguvu zao zote kuzihamishia FA. Kwa hiyo leo wataanza na Gwambina. Kwa hiyo Taifa pale ameweza kuwaita mashabiki wananchi kwamba mjitoe, msio wanyonge, mjiachie, mtoke mwende pale uwanjani kwa ajili ya kuweza kuipata support timu yao. Na amesema kwamba ushindi ni lazima leo. Kazungumza vitu vingi sana. Kwa hiyo amewaita pia wale watu ambao wanaonekana kama vile wanavurugu. Yani kuna timu ya vurugu ambayo huwa tunasema kwamba timu ya mashambulizi, kwamba yenyewe ikitaka jambo lazima liwe hata iweje. Kwa hiyo ameweza kuwaita waje, kawataja kwa majina, waje, mwenye kumwaga pesa amwage, mwenye kutoa magari atoe, mwenye kumwaga upupu amwage, ili mbali tu Yanga apate matokeo mazuri. Kwa hiyo mambo mengi ameyazungumza jana, na leo utapata nafasi kidogo ya kuweza kumsikiliza kupitia kipengele chetu cha michezo hapa Morning Joe. Bwana sawa, mambo ni mazuri na Yanga babalao. Sema Yanga babalao. Labda baadaye sana. Tukirejea hapa tutakuja katika dondoo za michezo katika Morning Jam. Labda baadaye sana. Labda baada ya saa moja mpira ukianza saa ngapi? Saa 3. Bwana baada ya comeback kubwa ya Yanga na wale vigogo Yanga wameshuka sasa tena once again. Wakati pia wanakuuliza watu wakati unaipiga hiyo burudani kuna sehemu wanataja Yanga babalao. Kuna kitu kataja, sio Yanga babalao. Acha tusikilize. Afu utapata majibu. Wana babalao. Hatari sana leo. Simba babalao. Yule jua ya mvua. Piga chole kajo vile. Yahoo! Dangote babalao. Simba babalao. Chibu babalao. Wimbo wa Fayo. Sadakia kuna dondoo za michezo. Is amazing as it is. Thomas, hello. Nice to be there with you. What is the purpose of this meeting and who will be in attendance? Talking about how African countries can stop relying to a large extent on... We are definitely seeing a lot of deeply political films, either directly treating a political issue or with a political subtext. Don't miss the live special report between Capital Television and Dashwell Television at 9:30 p.m. Is Chile's version of Monte Carlo, a seaside city famous for hosting the Spanish-speaking world's most prestigious song festival for the past 60 years. But this week, the so-called Garden City is unrecognizable, the latest epicenter of months of unrest. While pop star Ricky Martin opened the Viña del Mar festival, outside, protesters chanted, "Yes, we can," as hooded vandals ransacked a car dealership. Others burned vehicles and destroyed property. For President Sebastián Piñera, who is under fierce pressure from his conservative constituency to crack down on 4 months of ongoing unrest, this was the last straw. The dividing line is between those who believe in democracy and want to live in peace, and those who practice violence and want to destroy our democracy. This pact for peace, democracy and against violence has to translate into concrete acts. Among his proposals is legislation to strengthen security forces and intelligence services, as well as to fast-track a bill to allow the army to secure key infrastructure, such as the water system and electricity grid. But these will do little to quell the main causes of the social unrest, which have also brought out hundreds of peaceful protesters here in Viña.
Here in Vinya, 68% of the population lives below the poverty line with no water or sanitation. This city has more important needs than this festival. Meanwhile, Viña del Mar's iconic Hotel O'Higgins is closing, says management, until authorities can guarantee the safety of guests and staff. The Viña del Mar Festival is widely being seen as a litmus test to see how authorities will deal with a new wave of unrest, which is widely expected to start in March. That's when students return to class and Congress reconvenes. The government has already announced the arrival of more modern weapons to deal with crowd control, including new fortified water cannon vehicles and possibly paint bombs and acoustic grenades. The president is commending the police for what he calls their hard work, making no mention of the scores of human rights abuses committed by security forces and documented by the UN and other human rights organizations. As things stand now, few expect these violations, nor the mob violence, to end anytime in the near future. Lucia Newman, Al Jazeera, Viña del Mar. And let's take you through some of